কালকে এগুলো একটু করে রাখিস। পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। চল, কালকে এই অবধি হয়েছিল, আমি বলেছিলাম লিখে রাখবো, এবার সময় পাইনি এক্সাম দিয়ে এসে। এনিওয়েজ, স্টার্ট করছি লুজ কানেকটিভ টিস্যু। হ্যাঁ, ফাইবার অবধি হয়েছিল, আশা করি মনে আছে তোদের, এগুলো সব পড়েছিস। একদম যা যা পড়াচ্ছি ডিটো একটু কাইন্ডলি মুখস্থ করে নে, বুঝেছিস? যতদূর পড়াচ্ছি এইটুকুটা অ্যাটলিস্ট খাতায় লিখে মুখস্থ করে রাখ, কারণ এর বেশি আর কিছু আসবে না, যা আসবে এর মধ্যে থেকে আসবে। বারবার বলেছি, বারবার বলছি, পড়িয়ে তো আমি ঢের দিচ্ছি, কিন্তু তোরা যে কি করছিস আমি জানি না। কারো বায়োলজিতে কেন যে মার্কস ওঠে না এখনো তাও জানি না। চল, স্টার্ট করছি। লুজ কানেকটিভ টিস্যু। লেকচার নাম্বার 5 probably 4, লেকচার 4। চল, লুজ কানেকটিভ টিস্যু। লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, লুজ কানেকটিভ টিস্যুতে আমি কি বলেছিলাম? লুজ কানেকটিভ টিস্যুতে ম্যাট্রিক্স বেশি থাকবে, ফাইবার কম থাকবে, তাই তো? ম্যাট্রিক্স মোর, ম্যাট্রিক্স মোর দ্যান ফাইবার, রাইট? আচ্ছা, এখানে ফাইবার্স অ্যান্ড সেলস আর লুজলি অ্যারেঞ্জড। ফাইবার্স মানে এদের সেলসদের মধ্যে এবং ফাইবার্সদের মধ্যে হিউজ স্পেস থাকবে, হিউজ স্পেস থাকবে, ম্যাট্রিক্স হিউজ পরিমাণে থাকবে। ওকে, মানে এরা টাইটলি ক্লোজলি বাউন্ডেড থাকবে না। ক্লিয়ার? ফাইবার্স অ্যান্ড সেলস are loosely arranged, loosely arranged. Fibers and cells are loosely arranged. চল, loose connective tissue is of two types বলেছিলাম, বল what are them? Two types, they are: number one, adipose; number two, areolar tissue. Adipose tissue, number two, areolar tissue, excuse me, areolar tissue, right? আচ্ছা, এবার আমরা পড়বো অ্যাবাউট অ্যারিওলার টিস্যু। They also known as spongy connective connective tissue. Why spongy? Because there are huge amount of intercellular space between the cells and the fibers also, and they are filled with the matrix, right? Next, this is the most widely distributed tissue, widely most widely distributed tissue. Clear? আচ্ছা, একটু আগেই বললাম ম্যাক্সিমাম intercellular intercellular space here, so sponge, maximum intercellular space, maximum intercellular space, right? Next, due to irregular arrangement arrangement of bundle of
collagen fiber, collagen fiber, many gaps are there present. Many gaps are present. Gaps are present. Present. Okay. These gaps are called, these gaps are called as, called as what? Areola. Areola. So this tissue is named as areolar connective tissue. বোঝা গেল? তাহলে কাকে বলবো আমরা অ্যারিওলা? এই যে widely distributed irregularly arranged collagen fiber, যেহেতু irregularly arranged তাই এক একটা কোলাজেন মানে দুটো কোলাজেন ফাইবারের মধ্যে অনেক গ্যাপ রয়েছে. So these gaps are called areola, and that's why this connective tissue is known as areolar connective tissue, right? আচ্ছা, next. Main fibers হচ্ছে collagen fiber. Okay, main fiber present here is collagen fiber and minimal amount of elastin also present. Okay, so few elastic fiber is also present here. It contain cells থাকবে, fiber থাকবে, matrix থাকবে, right? connective tissue তিনটা component, cell fiber matrix. তাহলে সেলের মধ্যে কি কি থাকবে? contain fibro contain fibroblast, contain fibroblast, macrophages, macrophages and mast cells. Okay, আচ্ছা, এক্সাম্পল বলি এবার. নেক্সট আসছে এক্সাম্পল নাম্বার 1. টেলা সাবকিউটেনিয়া, টেলা সাবকিউটেনিয়া. ওকে, এটা কি বলতো? স্কিনের নিচে স্কিনের যে লেয়ার, তার নিচে ফ্যাট থাকে, তার নিচে মাসল থাকে, তাই তো? এই যে স্কিন আর ফ্যাটের লেয়ারের মাঝে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যারিওলা. স্কিন আর ফ্যাট লেয়ারের মাঝে যে টিস্যুটা থাকে, কানেক্টিভ টিস্যু থাকে, তাকে বলে অ্যারিওলা. ঠিক আছে, তার নাম হচ্ছে টেলা সাবকিউটেনিয়া. A thin continuous layer, a thin continuous layer which connect skin, which connect skin with underlying skeletal muscle. বোঝা গেল? তাহলে এখানে থাকছে স্কিন, তার নিচে থাকছে, উপরেরটা যে স্কিন, তার নিচে কি থাকছে? এটা তার নিচে থাকছে অ্যারিওলা. দাঁড়াও এক সেকেন্ড. দিস ইজ স্কিন, this is areola, this is adipose. ওকে, তার নিচে থাকবে স্কেলিটাল মাসল. বুঝেছিস? তাহলে দিস ইজ স্কেলিটাল মাসল, this is adipose tissue, this is areola and this is skin, epidermis. বুঝতে পেরেছিস? এই হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট. তাহলে অ্যারিওলা কি করে মেইনলি? এই যে এখানে ওয়ার্ডটা লিখেছি না, a thin continuous layer which connects skin with underlying skeletal muscle. অ্যারিওলা আর স্কেলিটাল মাসলের মাঝে কিন্তু একটা ফ্যাট লেয়ার থাকে which is called adipose tissue layer. মনে থাকবে? আচ্ছা, নাম্বার 1 এক্সাম্পল হলো. নাম্বার 2 এক্সাম্পল,
সাবমিউকোসা, সাবমিউকোসা of trachea, trachea, bronchi, bronchi, intestine, intestine, esophagus, esophagus, and stomach. আচ্ছা, আমরা জানি এইগুলো সব লাইনিং এর চারটে করে লেয়ার থাকে। কি কি চারটে লেয়ার? কি কি? ইনার, ইনার থেকে আউটার যদি পড়ি তাহলে থাকে প্রথমে মিউকোসা, দেন থাকে সাব, আচ্ছা, মিউকোসা, দেন থাকে সাবমিউকোসা, তারপরে সেরোসা, তারপরে মাস্কুলারিস, রাইট? মাস্কুলারিস। তাহলে এই যে দেখ, ইনার থেকে সেকেন্ড লেয়ার এন্ড আউটার থেকে থার্ড, এটা হচ্ছে আমি ইনার টু আউটার যাচ্ছি, ইনার টু আউটার। বোঝা গেল? সবার নিচে, সবার ভেতর থাকে কি? মিউকোসা। তারপরে কি থাকে? সাবমিউকোসা। দিস সাবমিউকোসা লেয়ার ইজ মেড আপ অফ অ্যারিওলার টিস্যু। বোঝা গেল? বোঝা গেছে? তাহলে জাস্ট এ মিনিট। তাহলে সাবমিউকোসা, হোয়াট অ্যাবাউট সাবমিউকোসা? আচ্ছা, সাবমিউকোসা, what about this? This is areolar or dense irregular connective, কে এতক্ষণে রে? কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স ইরেগুলার কানেকটিভ টিস্যু। কেন ইরেগুলার বলছে বলতো? এই যে আমি সবার আগে বলেছি, দেখ পয়েন্টগুলো, ফিচার্সগুলো বলার সময় ফাইবারস আর ইরেগুলারলি প্রেজেন্ট, তাই না? তাই জন্য ডেন্স ইরেগুলার। ওকে, সাবমিউকোসা লেয়ারে মিউসিন সিক্রেটিং, মানে মিউকাস সিক্রেটিং গ্ল্যান্ড, ওকে, মিউসিন সিক্রেটিং, সিক্রেটিং গ্ল্যান্ড of submucosa. বোঝা গেল? Mucin secreting gland of submucosa or secreting gland present in submucosa, present in submucosa. বোঝা গেল? আচ্ছা, নেক্সট 3 নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে এন্ডোমাইসিয়াম, endomysium and perimysium, endomysium and perimysium of muscle fiber, muscle fiber। ঠিক আছে, এন্ডোমাইসিয়াম কাকে বলে? এই দেখ, অনেকগুলো ফাইবার মিলে, মাসল ফাইবার মিলে একসাথে র্যাপ করে যে লেয়ারটা থাকে তাকে বলে এন্ডোমাইসিয়াম। এর ভেতরে এগুলো হচ্ছে এন্ডোমাইসিয়াম। আচ্ছা দাঁড়া, ভালো করে দেখ, এই একটা পুরো মাসল ধরে নে, তার ভেতর আবার ছোট ছোট কিছু বান্ডেল থাকে, তার ভেতর আবার ছোট ছোট মাসল ফাইবারের কতগুলো বান্ডেল থাকে। সবচেয়ে ভেতরে যে মাসল ফাইবারের বান্ডেলটা তাকে বলা হয় এন্ডোমাইসিয়াম, এন্ডোমাইসিয়াম। তার বাইরে যে র্যাপিং করাটা থাকে তাকে বলা হয় পেরিমাইসিয়াম, অ্যান্ড আউটার মোস্ট যে কভারিংটা থাকে তাকে বলা হয় এপিমাইসিয়াম। মানে বলতে পারিস অনেকগুলো এন্ডোমাইসিয়াম মিলে, হ্যাঁ, অনেকগুলো মাসল ফাইবার মিলে একটা এন্ডোমাইসিয়াম, অনেকগুলো এন্ডোমাইসিয়াম মিলে একটা পেরিমাইসিয়াম, অনেকগুলো পেরিমাইসিয়াম মিলে একটা এপিমাইসিয়াম। ক্লিয়ার? তাহলে পেরিমাইসিয়াম এন্ড এন্ডোমাইসিয়াম কন্টেন অ্যারিওলার টিস্যু। নেক্সট আসছে আমি অ্যাডিপোস। এই হলো অ্যারিওলা, এবার আসছে অ্যাডিপোস। অ্যাডিপোস কানেকটিভ টিস্যু, এক্সকিউজ মি, অ্যাডিপোস কানেকটিভ টিস্যু। কাকে বলে অ্যাডিপোস কানেকটিভ টিস্যু? This is another kind of
লুজ কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে। another loose connective কি কন্টেন করে, it contain fat cells, they store fat. Next, they are of two types. Number one, white fat. Number two, brown fat. হোয়াইট ফ্যাট কাকে বলে, তোদেরকে এগুলো বলে পড়িয়েছি আমি যদিও। এখানে কি ধরনের অ্যাডিপোসাইট থাকে, মোনোলকিউলার, রাইট, মোনোলকিউলার অ্যাডিপোসাইটস। আচ্ছা, এখানে সাইটোপ্লাজম কেমন থাকে, বেশি না কম, লেস। মাইটোকন্ড্রিয়া কেমন থাকে, মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে লেস। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া যদি কম থাকে তাহলে এনার্জি প্রোডাকশন কেমন হবে, লেস, রাইট। ব্রাউন ফ্যাট, এটাকে আমি কি বলেছিলাম, মাল্টিলকিউলার, মাল্টি বলেছি এর আগে তোদেরকে, এগুলো মাল্টিলকিউলার অ্যাডিপোসাইট, মনে আছে। নেক্সট, এদের এদের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম কি থাকে, এর থেকে বেশি বেশি। মাইটোকন্ড্রিয়া মোর, তাহলে এনার্জি প্রোডাকশন মোর, সিম্পল, রাইট। আচ্ছা, নেক্সট আসছি এক্সাম্পল। এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান, প্যানিকুলাস অ্যাডিপোসাস। কাকে বলে প্যানিকুলাস অ্যাডিপোসাস, তুই যদি স্কিনের লেয়ার দেখিস তাহলে দেখতে পাবি এপিডার্মিস, স্কিন লেয়ার বলছি আমি, এপিডার্মিসের নিচে থাকে ডার্মিস, ডার্মিস, ওকে। তাহলে ডার্মিসের নিচে যে লেয়ার, তাকে তার সেই লেয়ারগুলোকে বলা হয় হাইপোডার্মিস, ওকে। তার মধ্যে পড়ে প্যানিকুলাস, প্যানিকুলাস অ্যাডিপোসাস, অ্যাডিপোসাস। তার নিচে থাকে প্যানিকুলাস কার্নোসাস, তার নিচে থাকে ডুফেশিয়া। এগুলো সব হাইপোডার্মিসের আন্ডারে পড়ছে, হ্যাঁ। এপিডার্মিস, ডার্মিস, তারপর হাইপোডার্মিস। হাইপোডার্মিসের সবচেয়ে প্রথম যে লেয়ার প্যানিকুলাস অ্যাডিপোসাস, এতে থাকে হচ্ছে তোর কি, হোয়াইট ফ্যাট, হোয়াইট ফ্যাট মানে কি হবে, হোয়াইট ফ্যাট মানে আমি একটু আগে বললাম মোনোলকিউলার, বোঝা গেল। নেক্সট 3 নম্বর, সরি নেক্সট 2, সরি 2 আসছে ইয়েলো বোন ম্যারো, ইয়েলো বোন ম্যারো, এর মধ্যেও থাকে হোয়াইট ফ্যাট। নেক্সট এবার আমি আসছি ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু, হয়ে গেল আমার লুজ। এবার আসছি ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু। ডেন্স কানেকটিভ টিস্যুতে এখানে জানিস খুব ভালো করে তোরা, ফাইবার উইল বি গ্রেটার দ্যান ম্যাট্রিক্স, রাইট, ফাইবার উইল বি গ্রেটার দ্যান ম্যাট্রিক্স। তাহলে fibers and
Fibroblast compactly packed here. আচ্ছা, dense regular tissue is of two types. একটা হচ্ছে dense regular, also known as cord. আর একটা হলো dense irregular, dense irregular, also known as sheath. হুম, রেগুলারকে বলবো cord, ইরেগুলারকে বলবো sheath. আচ্ছা, dense connective tissue on the basis of types of fiber. They are also two types on the basis of types of fiber. কি কি? Number one, white fibrous connective tissue. White fibrous. Number two, yellow fibrous. Yellow fibrous. Okay. White fiber, white fibrous এর আন্ডারে white fiber বেশি থাকবে, white fiber more, yellow fiber less. Yellow obviously, কারণ এটা white fibers, yellow fiber less. আচ্ছা, reticular fiber, reticular fiber absent. Okay, three types of fiber আমরা পড়েছি, collagen, elastin and reticulin. আচ্ছা, এরা আবার white fibrous connective tissue is of two types. They are of two types. কি কি? Cord regular and sheath irregular. হোয়াইট ফাইবারের আন্ডারে আবার রেগুলার ইরেগুলার আছে, রেগুলারকে বলবো কর্ড, ইরেগুলারকে বলবো শীত। ওকে, নেক্সট নেক্সট আসছে আমি ইয়েলো ফাইবারস। ইয়েলো ফাইবারসে কি থাকবে? হোয়াইট ফাইবার থাকবে লেস, ইয়েলো ফাইবার থাকবে মোর। ওকে, আচ্ছা, রেটিকুলার ফাইবার, রেটিকুলার ফাইবার অ্যাবসেন্ট। বোঝা গেছে? দে আর অলসো অফ টু টাইপ। যদি রেগুলার হয় তাহলে বলবো কর্ড, যদি ইরেগুলার হয় তাহলে বলবো শীত। ক্লিয়ার? নেক্সট নেক্সট আমরা এবার যাব হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যুতে। হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু, হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। ওকে, হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু আন্ডারে প্রথমে কর্ড। কর্ড, হিয়ার a parallel bundle of collagen fiber present. Okay, দেখ কোলাজেন ফাইবারগুলো যদি এরকম হয় তাহলে ওরা কি থাকবে? এরকম প্যারালালি প্রেজেন্ট থাকবে। দেখ এরকম ভাবে প্যারালালি প্রেজেন্ট থাকবে, দিয়ে কর্ডের মতো ফর্ম করবে। ওকে, তাহলে কর্ডের ক্ষেত্রে আমরা পড়বো প্যারালাল bundle of collagen fiber and rows of
Fibroblast, fibroblast present in matrix. Here, example কি? টেন্ডন, টেন্ডন। আচ্ছা, টেন্ডনের কাজ কি? টেন্ডনের কাজ হলো ইট কানেক্ট বোন টু মাসল। বোঝা গেল? এর কাজ হচ্ছে বোন টু মাসল কানেক্ট করা। দেখ, যদি এটা একটা ধর বোন, সাপোজ দিস ইজ আ বোন, এর সাথে স্কেলিটাল মাসল গুলো অ্যাটাচ থাকবে, তাহলে এখানে স্কেলিটাল মাসল ফাইবার ধর অ্যাটাচ আছে, হ্যাঁ? এটা হচ্ছে স্কেলিটাল মাসল। এই যে at the very end of the skeletal muscle and there is presence of ligament which attaches the bone to muscle. বোঝা গেল? At the very end of the skeletal muscle there is presence of tendon which connects the bone to that muscle. বোঝা গেছে? This is cord. নেক্সট এবার আমরা পড়ব শীত। এখানে সেলস আর and fibers, cells and fibers are in irregular fashion, irregular fashion. Okay, example, exampleটা ইম্পর্টেন্ট। পেরিকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম আমরা কাকে বলি? এই পেরিকার্ডিয়াম কাকে বলে? পেরিকার্ডিয়াম কাকে বলে? নেক্সট, পেরি অস্টিয়াম। হার্টের আউটার কভারিংকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াম। কার্ডিয়া কথাটা যেখানে আসবে মানে সেটা রিলেটেড টু হার্ট। পেরি অস্টিয়াম মানে হচ্ছে কভারিং অফ বোন। নেক্সট, পেরিকন্ড্রিয়াম, পেরিকন্ড্রিয়াম। পেরিকন্ড্রিয়াম মানে কি? কার্টিলেজের কভারিং। এপিমাইসিয়াম, বলেছি এপিমাইসিয়াম, আর বলবো না। আচ্ছা, নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোদেরকে পড়িয়েছি আমি, হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু প্রেজেন্স ইন টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া। নেক্সট, ডিউরা ম্যাটার, ডিউরা ম্যাটার কাকে বলে? মেনিনজেস, ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কার্ডের কভারিং। মেনিনজেসের তিনটে লেয়ার, ডুরা, পায়া, অ্যারাকনয়েড। নেক্সট, আর কোথায় থাকে? কর্নিয়া অফ আই। নেক্সট, গ্লিসন্স ক্যাপসুল। এই গ্লিসন্স ক্যাপসুল কাকে বলে? গ্লিসন্স ক্যাপসুল কাকে বলে? গ্লিসন্স ক্যাপসুল কোথায় থাকে? গ্লিসন্স ক্যাপসুল কোথায় থাকে রে? লিভারে, লিভারের আউটারে। দেখবি যখন মেটে খাবি, খাসির মেটে, তখন দেখবি আউটারে একটা হোয়াইট কালার লেয়ার দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় গ্লিসন্স ক্যাপসুল, দেখতে পারি। ওকে, নেক্সট, নেক্সট আসছি ইয়েলো ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। ইয়েলো ফাইব্রাস, ফাইব্রাস, ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। চল, বুঝতে পেরেছি সে কটা? যদিও যেটা তোরা খাসিতে দেখতে পাবি
সেইটা গ্লিসান্স ক্যাপসুল নয়, বাট সামথিং লাইক দ্যাট মানে হোয়াইট ফাইব্রাস, বাট নট অল দ্য ফিচার্স ইজ সেম অ্যাজ গ্লিসান্স ক্যাপসুল, which is a mammalian character. আচ্ছা নেক্সট, তাহলে ইয়েলো ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যুতেও আসবে আমার কর্ড অ্যান্ড শীথ। কর্ড অ্যান্ড শীথ, কর্ড মানে কি, এখানে ফাইবার আর সেলস থাকবে কি রেগুলার প্যাটার্নে, ফাইবার্স অ্যান্ড সেলস আর ইন রেগুলার প্যাটার্ন। আচ্ছা, এক্সাম্পল লিগামেন্ট, এক্সাম্পল লিগামেন্ট। লিগামেন্টের কাজ কি, ইট কানেক্টস, ইট কানেক্টস বোন টু বোন টু বোন, বোঝা গেল? আচ্ছা, টেন্ডন আর লিগামেন্টের মধ্যে অনেকের গুটিয়ে যায়, সো এইটা মনে রাখবি, বি ইউ এল বি, বি ফর বোন, বি ফর বোন, মাঝখানে লিগামেন্ট, ওকে? আর টেন্ডন তাহলে মাসল টু বোন। আচ্ছা নেক্সট, নেক্সট আসছে শীত। শীতে তাহলে কি হবে, ফাইবার্স অ্যান্ড সেলস আর irregularly present. Example, wall of alveoli, alveoli of lungs, lungs এর alveoli তে covering. Next, wall of small bronchioles. Next, wall of lymph vessels. Next, true vocal cord, vocal cord, এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। আচ্ছা নেক্সট আমরা আসছি রেটিকুলার ফাইব্রাস কানেক্টিভ টিস্যু। রেটিকুলার fibrous connective tissue. This is also called, this is also called lymphoid tissue, lymphoid tissue. কেন? কারণ they are mostly found, এর আগেও বলেছি এটা তোদেরকে, mostly found in lymphoid organ, spleen, lymph node, এই সমস্ততে পাওয়া যায়। lymphoid, lymphoid organ. Matrix of this tissue is like lymph, is like lymph. Next, they provide support and forms stroma of soft organ stroma form করতে হেল্প করে, ওকে? এক্সাম্পল, নাম্বার 1, lymph node, like lymph node like tonsils, Peyer's patches, পড়িয়েছি আমি
পেয়ার্স প্যাচেস কাকে বলে? নাম্বার 2, এন্ডোস্টিয়াম। এন্ডোস্টিয়াম কাকে বলে? ধর এইটা যদি বোন হয়, ধর দিস এ কাট সেকশন অফ বোন, অ্যান্ড এর ভেতরে ধর আছে বোন ম্যারো। ওকে, ম্যারো। বোন ম্যারোর অ্যারাউন্ডে চারপাশে এক ধরনের লেয়ার থাকে, ঠিক আছে, বোনের একদম ইনার লেয়ার, যেটা বোন ম্যারোর অ্যারাউন্ডে থাকে, তাকে বলা হয় এন্ডোস্টিয়াম। আচ্ছা, এবার আমরা পড়বো স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু। স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু। একটা হচ্ছে স্কেলিটন connective tissue, and another one is vascular connective tissue. Vascular connective tissue. Skeletal connective tissue আন্ডারে দুটো জিনিস পড়ে। নাম্বার 1 কার্টিলেজ, নাম্বার 2 বোন। ওকে, ভ্যাসকুলার কানেক্টিভ টিস্যু আন্ডারে দুটো জিনিস পড়ে, একটা হচ্ছে ব্লাড, অ্যানাদার ওয়ান ইজ লিম্ফ। ওকে, এবার আমরা পড়বো স্কেলিটন অর স্কেলিটাল কানেক্টিভ টিস্যু। স্কেলিটাল কানেক্টিভ টিস্যু। এবার ফিচার্স। ম্যাট্রিক্স ডেন্স বলেছিলাম এর আগে, অ্যান্ড হোয়াট, মিনারেলাইজড, ম্যাক্সিমাম ডিপোজিশন অফ মিনারেলস অ্যান্ড আয়ন্স। ওকে, মিনারেলাইজড। Also known as supporting tissue. They provide the supporting framework. Supporting tissue. Okay. এবার আসছি আমি কার্টিলেজ। কার্টিলেজ outermost covering of cartilage। কি বললাম একটু আগে? outermost covering এর নাম কি ভুলে গেছিস নিশ্চয়ই? is called perichondrium। perichondrium which composed of perichondrium কি দিয়ে তৈরি বললাম একটু আগে? white fibrous connective tissue, right? white fibrous connective tissue. Next, cartilage producing cell. Cartilage producing cells are arranged on periphery periphery of cartilage। কার্টিলেজের পেরিফেরিতে কার্টিলেজ প্রোডিউসিং সেল থাকে, known as chondroblast। Initially they are known as chondroblast because they are immature cell, but যখন এটা ম্যাচিওর হয়ে যায় তখন ওরা ফর্ম করে কি কন্ড্রোসাইটস। এই কন্ড্রোসাইটসটা হচ্ছে ম্যাচিওর সেল। বোঝা গেল?
তাহলে কন্ড্রোব্লাস্ট কি করে? কন্ড্রোসাইট ফর্ম করে। কিভাবে করে? বাই ডিভাইডিং। And finally they form matrix of cartilage. কার্টলেজে ম্যাট্রিক্স সিনথেসিস করে। chondrocytes chondrocytes are enclosed in small cavities which is called lacuna. 1 to 4 chondrocytes chondrocytes are are present within one lacuna. ওকে, আচ্ছা, দেখ এবার কিরকম দেখতে হয় আমি দেখাই। দিস ইজ পেরিকন্ড্রিয়াম, outermost covering. Suppose this is perichondrium. এবং পেরিফেরিতে যে সেলগুলো থাকবে তাকে আমি কি বলবো? কন্ড্রোব্লাস্ট, রাইট? এগুলো হচ্ছে কন্ড্রোব্লাস্ট। নেক্সট তারা কি ফর্ম করবে? কন্ড্রোসাইটস গুলো কি প্রডিউস করবে? ম্যাট্রিক্সের মধ্যে এরকম থাকবে ল্যাকিউনা দে আর কল ক্যাভিটিস, দে আর অ্যাকচুয়ালি ক্যাভিটিস। এর মধ্যে থাকবে কতগুলো? 1 to 4 কন্ড্রোসাইটস। এগুলো হচ্ছে chondrocytes. These are called lacuna, and this outermost covering is perichondrium. Clear? আচ্ছা, নেক্সট আসছে আমি কার্টিলেজ ডেস্ট্রয়িং সেল। কার্টিলেজ ডেস্ট্রয়িং সেল, chondroclast. Okay, what is the name of the matrix of cartilage? Matrix of cartilage is called as chondrin. Okay, আচ্ছা, নেক্সট blood supply absent in cartilage, in cartilage but present in cartilage. আচ্ছা, blood supply absent in cartilage, actually matrix এ absent, cartilage matrix, but present in কোথায় থাকে? পেরিকন্ড্রিয়াম। ঠিক আছে, ব্লাড ভেসেলস পিয়ার্স করে পেরিকন্ড্রিয়ামকে, বাট ম্যাট্রিক্সে ঢুকতে পারে না। পেরিকন্ড্রিয়াম। Clear? Cartilage is of 4 type. There are 4 types. কি? Number 1, hyaline cartilage. Number 2, elastic cartilage. Number 3, white fibrous cartilage. Number 4, calcified cartilage. Okay, চল একটু ছোট ছোট করে পড়ে নি। হায়ালিন কার্টিলেজ
Number one. This is most common cartilage in human body. Most common in human body. Human body তে most common. Okay? আচ্ছা। যখন এমব্রায়ো স্টেজে থাকে একটা পার্সন, যখন এমব্রায়োনিক স্টেজে থাকে তখন যে এমব্রায়োর যে স্কেলিটনটা সেটা ফর্ম করে হায়ালিন কার্টিলেজ। ওকে, মোস্ট most of the part of embryonic skeleton skeleton composed of this. Okay, matrix of cartilage, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, matrix of cartilage is glass like clear, glass like clear. ওকে, কেন গ্লাস লাইক ক্লিয়ার থাকে? বিকজ ফাইবার্স অ্যাবসেন্ট। ওকে, কালার কেমন হয়? কালার হয় ব্লুইশ হোয়াইট, ব্লুইশ। ওকে, অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট, ট্রান্সলিউসেন্ট। চলো এক্সাম্পল কি কি? এক্সাম্পল হলো নাম্বার ওয়ান, নেজাল সেপ্টাম। নেজাল সেপ্টাম, নেজাল সেপ্টাম কাকে বলে? নেজাল সেপ্টাম এই যে নাক, যখন নাকের ভেতর যে একটা সেপ্টাম থাকে যেটা দুটো এক্সটার্নাল নস্ট্রিলকে ডিভাইড করে রাখে, দুটো এক্সটার্নাল নস্ট্রিলের মাঝখানে যেটা দেখতে পাস ডিভাইড করে রাখে তাকে বলে নেজাল সেপ্টাম। দিস ইজ মেড আপ অফ হায়ালিন কার্টিলেজ। ওকে, আর কোথায় থাকে? সি শেপড রিং অফ, সি শেপড রিং অফ ট্রাকিয়া অ্যান্ড ব্রঙ্কাই, ট্রাকিয়া অ্যান্ড ব্রঙ্কাই। এই যে ধর ট্রাকিয়া, ট্রাকিয়া দুটো ব্রঙ্কায় ডিভাইড হয়ে গেল। হ্যাঁ, এতে কিছু ইনকমপ্লিট সি শেপড কার্টিলেজ আছে, যাতে এরা ডিসচার্জ না হয়ে যায়, ট্রাকিয়াটা কোল্যাপস না করে যায়, তাই জন্য এরকম ইনকমপ্লিট সি শেপ রিং থাকে। এগুলো মেড আপ অফ হায়ালিন কার্টিলেজ। বোঝা গেছে? নেক্সট এক্সাম্পল, sternal part of rib, sternal part of rib। দেখ আমাদের সামনে গলার একটু নিচে যদি ফিল করিস দেখতে পাবি এরকম একটা খাঁজ রয়েছে, সেখানে থাকে স্টার্নাম। ওকে, এবার রিবগুলো যখন আসে ভার্টিব্রাল কলাম থেকে এসে স্টার্নামে এসে অ্যাটাচ হয়ে যায়, এরকম করে স্টার্নামে এসে রিবগুলো এরকম ভাবে অ্যাটাচ হয়ে যায়, এইটাকে বলা হয় স্টার্নাল পার্ট অফ রিব। এগুলোতে থাকে হায়ালিন কার্টিলেজ। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে ল্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ, ল্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ। ওকে, ল্যারিংসে যে কার্টিলেজ থাকে সেটা। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর্টিকুলার কার্টিলেজ, আর্টিকুলার কার্টিলেজ, আর্টিকুলার কার্টিলেজ। ওকে, আর্টিকুলার কার্টিলেজ কোথায় থাকে? এই যে একটা বোন, বোনের যে জয়েন্ট যেখানে থাকে সেখানে যে কভারিংটা থাকে বোনের, সেটা হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ। দিস ইজ হায়ালিন কার্টিলেজ। অফ হায়ালিন কার্টিলেজ কি করে? প্রিভেন্ট রাফনেস। ওকে, দুটো বোন ঠোকাঠুকি হয়ে ঘষাঘষি না হয় তাহলে এগুলো ক্ষয় হয়ে যাবে না, সেই জন্য কার্টিলেজ থাকে। দিস ইজ কল্ড আর্টিকুলার কার্টিলেজ। চলো নেক্সট আসছে আমি ইলাস্টিক কার্টিলেজ। ইলাস্টিক
কার্টিলেজ। ইলাস্টিক কার্টিলেজ কাকে বলে? হিয়ার yellow fibers present in the matrix. Yellow fibers present in the matrix. Yellow fibers present in the matrix to form to form network to form network. Okay. Example, tip of nose. নাকের যে টিপে দেখ সামনেটা, টিপ অফ নোজ, নাকের টিপে থাকে, এলা কার্টিলেজ। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, টিপ অফ পিনা, ইয়ার পিনা, কানের যে এক্সটার্নাল ইয়ার দেখ, ইয়ার পিনা। নাম্বার থ্রি, ইউস্টেশিয়ান টিউব, ইউস্টেশিয়ান টিউব or external auditory canal. নেক্সট, এপিগ্লটিস, গ্লটিসের কভারিং। গ্লটিস কাকে বলে? ট্রাকিয়ার ওপেনিং কে বলে গ্লটিস, তার কভারিং কে বলে এপিগ্লটিস। ওকে, নেক্সট আসছি আমি হোয়াইট ফাইব্রাস কার্টিলেজ। হোয়াইট ফাইব্রাস, হোয়াইট ফাইব্রাস কার্টিলেজ কাকে বলে? হিয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে পেরিকন্ড্রিয়াম অ্যাবসেন্ট। হিয়ার পেরিকন্ড্রিয়াম অ্যাবসেন্ট। ওকে, নেক্সট, bundle of bundle of collagen fiber is maximum. Collagen fiber is maximum. Example, pubic symphysis. তোদেরকে আমি এটা বুঝিয়েছিলাম হিউম্যান রিপ্রোডাকশন পড়ানোর সময়। পিউবিক সিম্ফাইসিস মানে দুটো হিপ বোন যেখানে সামনে এসে জয়েন হয়েছে, মন্স পিউবিস যে জায়গাটায় থাকে সেইখানে এই যে হিপ বোনের যে এন্ডিংটা, হিপ বোন এর যে এন্ডিংটা যেখানে পিউবিক সিম্ফাইসিস এখানে থাকে হচ্ছে তোর হোয়াইট ফাইব্রাস কার্টিলেজ। ওকে, পড়িয়েছিলাম আমি হিউম্যান রিপ্রোডাকশন পড়ানোর সময়। নেক্সট হচ্ছে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক মানে কি? এই যে ভার্টিব্রাল কলাম থাকে না আমাদের, ভার্টিব্রাল কলাম যার মধ্যে দিয়ে স্পাইনাল কর্ডটা ডিসেন্ড করে, এরকম ভার্টিব্রাল কলাম থাকে। এই যে দুটো ধর ভার্টিব্রাল কলাম, এই দুটো ভার্টিব্রাল কলাম এর মাঝখানে থাকে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। দিস ইজ মেড আপ অফ হোয়াইট ফাইব্রাস কার্টিলেজ। ঠিক আছে, চল নেক্সট আসছে আমি ক্যালসিফাইড কার্টিলেজ। ক্যালসিফাইড কার্টিলেজ নামে আসছে এখানে কি ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন থাকবে। দিস ইজ নাথিং বাট modified hyaline cartilage. Okay, this is nothing but modified hyaline cartilage. Deposition of calcium ion is here so that it become very hard. This is the hardest cartilage. Clear? Example কি? head of femur, head of femur and head of humerus. Okay, head of femur and head of humerus. ফিমারের হেডে, হিউমেরাসের হেডে থাকে। চল, বুঝতে পেরেছিস? বোঝা গেছে? এবার আসছি আমি বোন। কার্টিলেজ হয়ে গেল, এবার আসছি বোন। কার্টিলেজ বুঝেছিস সবাই? কার্টিলেজ ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট চলো এবার করব বোন। আচ্ছা, process of bone formation
process of bone formation, also known as ossification. Process of bone formation is called ossification. এই যে আমরা যখন এমব্রায়োনিক স্টেজে থাকি তখন হয়েছে আমাদের কি থাকে বললাম আমি একটু আগে কার্টিলেজ থাকে, সো এই কার্টিলেজ গুলো যখন বোনে কনভার্ট হয় তখন সেই প্রসেসটাকে আমি বলবো অসিফিকেশন। ওকে, outer most outermost covering of bone is called periosteum, composed of periosteum কাকে বলে outermost covering of bone। এই বারবার কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে? outermost covering of bone is known as periosteum, which is composed of হুম, শুনতে পাচ্ছিস না? কিছু দেখতে পাচ্ছিস না? কেউ কি কিছু দেখতে পাচ্ছিস না? সবার ক্লিয়ার? তোর নেটওয়ার্কের প্রবলেম, বাকিরা দেখ বলছে ক্লিয়ার। তুই অন্য কোথাও একটা গিয়ে বস। সবার ক্লিয়ার, সবার ক্লিয়ার। তাপসীও বললো ক্লিয়ার, দিশা, স্থানীয় সবার ক্লিয়ার, পিওরও ক্লিয়ার। চল, তোর নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, একটু দেখ বাবু। composed of white fibrous connective tissue, তাহলে পেরিওস্টেম is composed of white fibrous connective tissue। আচ্ছা, bone has got three types of substance, bone has got three types of substance: number one, cell; number two, matrix; number three is fiber। ওকে, তোরা জানিস এই তিনটে কম্পোনেন্ট থাকে। ওকে, সবার ক্লিয়ার আছে? তুই একটু দেখ। এবার আমরা পড়বো সেলস অফ বোন। Bone cells are known as osteoblast. Osteoblast. This is bone producing, bone bone producing, bone producing cell. Okay, and osteoblast divide to form osteoblast divide to form osteocytes. Here, osteoblast. So, osteoblast is immature cell, immature, and after maturation they are called as osteocytes। Okay, this is mature। any kind of immature cell এর পাশে থাকবে ব্লাস্ট, any kind of mature cell থাকবে সাইট। সাইট মানে সেল আমরা জানি, বাট দিস ইজ ম্যাচিওর টার্ম। ওকে, immature cells are called blast। ওকে, অস্টিওব্লাস্ট, কন্ড্রোব্লাস্ট পড়েছিস? চল নেক্সট। তাহলে অস্টিওসাইটস ইজ ম্যাচিওর। তাহলে ম্যাচিওর, ম্যাচিওর সেল মানে দেখ আমরা ওখানে পড়েছিলাম কন্ড্রোসাইট। কন্ড্রোসাইট কোথায় পাওয়া যাচ্ছিল? ম্যাট্রিক্সের যে ল্যাকুনা ছিল ওটাতে, ঠিক আছে? তাহলে ফাউন্ড ইন ল্যাকুনা, ফাউন্ড ইন ল্যাকুনা। ওখানে যেমন একটা ল্যাকুনাতে এক থেকে চারটে, এক সেকেন্ড, জাস্ট এ মিনিট। যেমন আমরা কন্ড্রোসাইটে দেখেছিলাম একটা ল্যাকুনায় এক থেকে চারটে কন্ড্রোসাইট ছিল, এখানে আমরা একটা ল্যাকুনাতে একটাই অস্টিওসাইট দেখবো। ওকে, ওয়ান অস্টিওসাইট, one osteocyte in one lacuna, one lacuna। বোঝা গেল? তাহলে এ কি সিনথেসাইজ করবে? সিনথেসাইজ ম্যাট্রিক্স, ম্যাট্রিক্স সিনথেসাইজ করবে। আমরা কন্ড্রোসাইটসও সেম জিনিস দেখেছিলাম, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই? আচ্ছা, ম্যাট্রিক্স, এই যে ম্যাট্রিক্স, এই ম্যাট্রিক্সের আবার দুটো পার্ট আছে। ম্যাট্রিক্সের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে অর্গানিক পার্ট, অর্গানিক পার্ট, and another one is inorganic, simple। ওকে, তাহলে অর্গানিক পার্টের মধ্যে আমার কি কি পড়ছে? অর্গানিক পার্টের মধ্যে আমার পড়ছে, অর্গানিক পার্টের মধ্যে পড়ছে আমার ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম,
অর্গানিক পার্টের মধ্যে, সরি, ক্যালসিয়াম ফসফেট তো হবে না, কারণ ক্যালসিয়াম ফসফেট ইনঅর্গানিক পার্টের মধ্যে পড়ছে। হ্যাঁ, অর্গানিক পার্টের মধ্যে আমার পড়ে অসেন। হোয়াট ইজ দিস? অসেন কাকে বলে? অসেন ইজ এ থিং ইন হুইচ bundle of it is a kind of protein in which bundle of collagen fiber suspended, কোলাজেন ফাইবার যার সাথে, আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এটা যদি ভালোভাবে দেখিস তাহলে দেখতে পাবি কোলাজেন ফাইবার প্লাস সালফেট মিউকোপলিস্যাকারাইড, সালফেট মিউকোপলিস্যাকারাইড is equal to osen. বোঝা গেল? This is the organic part of the bone. And what about the inorganic part? ভালো করে বললাম তোদেরকে একটু আগে, ক্যালসিয়াম ফসফেট। Another one is calcium carbonate. ওকে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট। নেক্সট, আচ্ছা এই দুটো বললেই হবে। ম্যাগনেসিয়াম থাকে, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, ক্লোরাইড, এগুলো সমস্ত কিছু থাকে। অ্যান্ড যদি বলে which mineral deposited here, which mineral is deposited here? Fluorides. ওকে, ফ্লুরাইড, কি মিনারেল? ফ্লুরাইড, মনে থাকবে, ফ্লুরাইড। ক্লিয়ার? নেক্সট, এবার আমরা পড়বো ফিচার্স অফ বোন। হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ বোন? বোনের কি কি ফিচার আছে? দেখ, আমরা কার্টিলেজে কি পড়েছিলাম? কার্টিলেজের ভেতরে ভেসেল পিয়ার্স করতে পারে না, এট্রিয়াল সাপ্লাই নেই, পেরিকন্ড্রিয়ামে শুধু থাকে, তাই না? এটা আমরা দেখতে পাবো, দিস ইজ হাইলি ভ্যাসকুলার। হাইলি ভ্যাসকুলার মানে কি? আর্টারিয়ান ভেন থাকে প্রচুর পরিমাণে। ওকে, নেক্সট, এটা খুব ভালো করে ধরো অনেকবার পড়লি, মিনারেলাইজড ম্যাট্রিক্স, রাইট? দিস ইজ ভেরি হার্ড অ্যান্ড রিজিড, হার্ড অ্যান্ড রিজিড। Okay, it has canalicular system, canalicular system দেখাবো একটু পরে, canalicular system. It also has regenerating capacity, okay? চল, আচ্ছা ঠিক আছে, চল আজকে এই অবধি থাক। নেক্সট আমি আবার কাল পড়িয়ে দেবো, বাকিটা অল্প একটু বাকি আছে, কাল শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বল। কালকে, হ্যাঁ কালকে অবধি পাবো, অফলাইন অনলাইনই হবে, কাল অবধি অনলাইন, কাল লাস্ট এক্সাম আছে। ওকে, ঠিক আছে।